డ్రెస్ వేసుకొని కూడా తీసేస్తారు. Good evening, children. How many have joined? 68, 65. Okay, shall I wait for some more time? Good evening, everyone. So meanwhile, let us revise the things what we have learned in the previous session. So we discussed force. Are you ready? What is force? Force is nothing but action of pull or push or both at a time and object is called force. Broadly, forces are classified into two types. The forces can act on contact the surfaces, or the force can act even the bodies are not in contact. The forces which are acts by direct contact with the object are called contact forces. Examples for some contact forces are muscular force, tension, నార్మల్ ఫోర్స్ అండ్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్. బలమనంగా నెట్టడం లేదా లాగటం లేదా రెండు ఒకేసారి చేయటం ఒక వస్తువుపై. బలాలని ప్రాథమికంగా వస్తువుని తాకుతూ లేదా తాకకుండా బలాలను ప్రయోగించడాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని బలాలను రెండు రకాలుగా వర్గీకరించుకున్నాం. వస్తువుని తాకుతూ మనం బలాన్ని ప్రయోగిస్తే అటువంటి బలాలని స్పర్శా బలాలు అని అంటాం. ఎక్కడైతే వస్తువుని స్పర్శిస్తున్నామో తగులుతున్నామో అక్కడనే బల ప్రయోగం జరుగుతుంది. అటువంటి బలాలకు ఉదాహరణ కండర బలం, అభిలంబ బలం, తన్యత మరియు ఘర్షణ. ఇక రెండవ రకమైనటువంటి బలాలు వస్తువుని తాకకుండా బలాన్ని ప్రయోగిస్తాం. అటువంటి బలాలు సాధారణంగా క్షేత్రం ఏర్పడుతుంది. వస్తువుని తాకకుండానే బల ప్రయోగం జరుగుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్. విశ్వంలో ఉన్న ఏ రెండు వస్తువుల మధ్య అయినా కూడా ఆకర్షణ బలం ఉంటుంది. ఈ ఆకర్షణని మనం గురుత్వాకర్షణ బలం, సాధారణంగా భూమి ప్రయోగించే బలాన్ని భూగురుత్వాకర్షణ బలం అని అంటాం, లేదా గ్రావిటీ డ్యూ టు ఎర్త్. నెక్స్ట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్, అయస్కాంత బలం. ఏదైనా ఒక అయస్కాంతాన్ని మనం పెట్టినప్పుడు అయస్కాంతం చుట్టూ కూడా క్షేత్రం ఏర్పడుతూ ఉంది. క్షేత్రం అంటే ఏంటి? ఏదైనా బలాన్ని ప్రయోగించేది ఒక వస్తువు చుట్టూ ఆవరించి ఉన్నటువంటి ప్రాంతాన్ని. అయస్కాంతం చుట్టూ ఉత్తర ధ్రువం నుంచి అయస్కాంతం నుండి బయలుదేరిన బలరేఖలు దక్షిణ ధ్రువాన్ని చేరటానికి 3 డైమెన్షనల్ గా ప్రయాణం చేస్తాయి. ఎంత మేరకైతే అయస్కాంత బలరేఖల ప్రభావం ఉంటుందో అంత దాన్ని మనం అయస్కాంత క్షేత్రం అని అంటున్నాం. అయస్కాంత బలరేఖల గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు అయస్కాంత బలరేఖలు ఎప్పుడూ కూడా స్పర్శించుకోవు లేదా ఖండించుకోవు. టు సే ఇన్ అనదర్ వే, మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ లైన్స్ ఆర్ ప్యారలల్. సమాంతర రేఖలు. అయస్కాంత బలరేఖలు అనేవి సమాంతర రేఖలు. అయస్కాంత బలరేఖలను గీయటానికి మనం సాధారణంగా వినియోగించేటటువంటి పరికరం ప్లాటింగ్ కంపాస్. ప్లాటింగ్ కంపాస్ చాలా చిన్న అయస్కాంత సూదిని కలిగినటువంటి ఒక చిన్న పరికరం.
అయస్కాంతం ఉత్తర ధ్రువం నుంచి దక్షిణ ధ్రువం వరకు స్థలాన్ని మారుస్తూ ఉత్తర దక్షిణ ధ్రువాలను గుర్తుపెట్టుకుంటూ పోతే ఉత్తర ధ్రువం దగ్గర బయలుదేరినటువంటి బలరేఖ దక్షిణ ధ్రువం వైపుకి అంతమవుతుంది. ఇలా అయస్కాంతం చుట్టూ కూడా మనం బలరేఖలు గీయవచ్చు. అయస్కాంత బలం అనేది ఒక క్షేత్ర బలం. Magnetic force is a field force. The magnetic lines start from North Pole to the South Pole on outer side of the magnet. Magnetic lines do not intersect in a field. Magnetic lines are parallel. So they start from North Pole of the magnet and they move towards the South Pole of the magnet. If the magnetic lines are more in the field, ఒక క్షేత్రంలో అయస్కాంత బలరేఖలు చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి అనుకోండి, అప్పుడు మ్యాగ్నెట్ హ్యాస్ మోర్ ఫోర్స్. ఇట్ హ్యాస్ ద అబిలిటీ ఆఫ్ అట్రాక్టింగ్ the pieces like iron towards it in more with more force. ఏదైనా ఒక వస్తువుని అయస్కాంత క్షేత్రంలో ఉంచినప్పుడు ఆ అయస్కాంతము చుట్టూ ఉండేటటువంటి బలరేఖలు, ఇఫ్ దేర్ ఆర్ మోర్, ఎక్కువ బలరేఖలు ఉంటే ఇనుము వంటి మెటల్ పీసెస్ ని చాలా ఎక్కువగా ఆకర్షిస్తుంది అన్నమాట. The another kind of force which we have discussed in the previous session is electrostatic force. Due to friction, when one body is rubbed over the another body, the charges transfer from one surface to the another surface and the body will become charged. There are two kinds of charges. One is positive charge, the other is negative charge. మనం ఒక వస్తువుని మరొక వస్తువుతో రుద్దినప్పుడు, స్పెషల్ గా ప్లాస్టిక్ చైర్స్ వంటి వాటిని మన శరీరంతో, మన బట్టలతో రుద్దినప్పుడు, లేదా డ్రై హెయిర్ ని కోమ్ తో రుద్దినప్పుడు, లేదా బలూన్ ని డ్రై హెయిర్ తో రుద్దినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఘర్షణ, friction force is acting over. Due to the friction, they attain some charge. The attained charge due to the rubbing of the body one over the other is called electrostatic force. That means some charges have been transferred from one surface to the another surface. So for example, that already I told, the charged comb will attract the piece of papers. The charged balloon may attract the wall. A thermocol balls, charged thermocol balls may stuck into polythene sheet. Even the clouds, lightning, we see the same phenomena, electrostatic force. All these forces we discussed in the previous session. And also we discussed what the force can do. What the force can do. Can anyone respond? What the force can do? What the force can do? Can anyone respond? The force can change the shape of the object. Yes, move the object. Very good. It can displace the object, right? It can disfigure the object. It can disfigure the object. Force can move the object, right? Push or pull is force, but what it can do? Force can change the state of the object, right? And next, Pranav is saying pull or push. Of course, it is force, but what it can do? Force can move the objects. Force can displace. Force can, any force, either it is a contact force or a field force, change the shape of the object, change the direction of the motion, change the velocity of the object. See, so many things a force can do. Force can do so many things. That's what we discussed in the previous session. And later we also discussed net force. On any single object, there exerts so many forces. ఒక చిన్న వస్తువు మీద, ఒక వస్తువు ఉన్నప్పుడు ఆ వస్తువు మీద అనేక బలాలు పనిచేస్తాయి. ఆ బలాల యొక్క ఆల్జీబ్రిక్ సమ్నే, బీజీయ మొత్తాన్నే what we call it is as net force. If any object net force is 0, the sum of the forces acting on a body can be represented by a free body diagram.
Usually we draw free body diagram in a Cartesian plane. Cartesian plane means a graph paper, x-axis and y-axis. From left to right, the value increases. From top to bottom, the value increases. That we discussed. So in which side, if the forces are acting, if you add all the forces, if you get value 0, that means what? Is no forces acting on it? No. There are so many forces are acting on it, but the object doesn't change its state, doesn't state of motion. If the object is moving, it moves in the same velocity. If the body is at rest, the body will be at rest only. The object doesn't get disfigured. The shape cannot be changed if the net forces acting on the body is 0. To move the object, the net force of the object, net forces acting on the object should be either greater than 0 or not equal to 0. If it is not equal to 0, it will be moving in which direction the more force is acting. So that ఒక వస్తువు మీద ఫలిత బలం 0 అయింది అంటే ఒక వస్తువు కదలట్లేదు లేదా ఫలిత బలం 0 అయింది అని అంటే దాని అర్థం దాని మీద ఏ బలం పనిచేస్తలేదని కాదు. వస్తువు ఫలిత బలం ఎప్పుడైతే 0 అయిందో దాని అర్థం వస్తువు తన మొదటి స్థితిని అలాగే కొనసాగిస్తుంది, దాని యొక్క స్థానంలో కానీ లేదా దాని యొక్క వేగంలో కానీ డిస్ఫిగర్ కాదు. ఓకే, అది మనం చదువుతున్నాం. సాధారణంగా మనం కండర బలాన్ని లేదా ఇంకేదైనా బలాన్ని ప్రయోగించినప్పుడు ఒక వస్తువు ఇంకొక వస్తువు మీద కదులుతూ ఉంది అని అనుకుంటే, ఇఫ్ an object is moving 1 over the object due to F net is not equal to 0, that is F net may be in one direction or in positive direction or in negative direction. Here we use a negative sign to show the direction, in which direction the object is moving. Either the value is decreasing in direction or the value increasing in direction. That what we try to use the symbol. I mean minus 20 Newton doesn't mean that how can the quantity magnitude can be minus 20. Here minus speaks it is moving in left direction. Plus shows it is moving in right direction. In that way, up direction or downwards. In that way we discuss. And next we discussed one more thing in the previous class. We have to discuss in this session pressure. What is pressure? Already it might be okay. He's saying that F is working towards y-axis or x-axis. Cartesian plane, when we take x-axis and y-axis. Okay, when you are moving from the origin towards the right, the value will be positive, and if it is going on left side, the value will be negative. We say that direction, usually we use graph to know the direction, in which direction the object is moving. Okay, and when we speak about force, another concept comes, pressure. What is pressure? So usually this word pressure is force. Is pressure and force both are same? Or why to discuss about pressure? Okay, of course, someone answered. Pressure is force in certain area. Force in certain, how much force you are using on certain area. Force into area kaadu. That is not right, Akshara. That is not right. So the applied force in unit area is called pressure. So let us take a simple example. Force by area gives pressure. Okay. The certain amount of force applied in unit area is called pressure. Let us try to understand this with a simple example. You might have seen iron nail. How do you fix to the wall? In which side? Blunt size or side or the sharpened side? This fellow is still in gravitational force. Drop.
Force by area is called pressure. Sharp sides, okay, that is sharp side, you will fix the nail into the wall. Why? So you are applying more force on the nail, upper part, head of the nail. More area is there, and that you are applying some force perpendicular to the area. That is very important. So if you take any object, here this is a surface. First, this surface we have to apply the force perpendicularly. Okay. If you are applying, see, my fist is of this area. So I am applying for of this much area force here to poke it. But if its edge is very sharp, what happens? This total force is acting on certain area of the material. This total result is acting at a sharp point. You see, then the effect of force is smooth. So here, pressure is nothing but in a unit area, how much force we are acting. Force by area is called pressure. Okay. You might have seen edges of knives are very sharp. Why? Sharp has two sides. One is blunt sides, the other is sharpened side. In which side you use to cut the vegetables? Pressure is not force into displacement. So pressure is nothing but force by, what to say, area. In certain area, how much force you are acting. So usually with velocity is different. Velocity is displacement in particular time. Displacement in particular time is called velocity. So that we F by A, okay, force is equal to F by A. F already we know newtons. What are the units of force? Newtons. What is a Newton? Already in the previous class, we discussed. Pressure is defined as a physical force exerted by in a unit area perpendicular to the surface. Okay. So what are the units of pressure? Newton per meter square. In a certain area, how much pressure is acting. But on what factors the pressure affect, influence? So here, if the surface area increases, that what you have already said. P is equal to F by A. P is equal to F by A. What does it mean? P is equal to F by A. If A increases, pressure decreases. And if the force increases, pressure increases. Force and pressure are directly in proportion, whereas area and pressure indirectly proportional. So if you want to reduce the pressure, what you supposed to do? Increase the area on which the force acting. ఏదైనా పీడనం అంటే ఏంటి? ఒక ప్రమాణ వైశాల్యం మీద పనిచేసే బలం. బలము బై ఎంత వైశాల్యం మీద ఆ బలం పనిచేస్తుంది అనే దాన్ని మనం పీడనం అని అంటాం. పీడనాన్ని సాధారణంగా న్యూటన్ ఫర్ మీటర్ స్క్వేర్ అనే ప్రమాణంలో కొలుస్తాం. ఇంకొక ప్రమాణం కూడా ఉంటుంది దీనికి, పాస్కల్ అనే ప్రమాణంలో కూడా మనం దేన్ని కొలుస్తాం? ప్రెషర్ని కొలుస్తాం, పీడనాన్ని కొలుస్తాం. ఈ పీడనాన్ని పెంచాలి అంటే ఆ పని చేసే స్థలాన్ని, ఏవైతే దేని మీద అయితే బలాన్ని ప్రయోగిస్తున్నామో ఆ బల ప్రయోగ వైశాల్యాన్ని పెంచాలి. అప్పుడు పీడనం తగ్గుతుంది.
అందుకనే చూడండి, the handbags what you takes books, stripes of the bags are broader. Stripes of the bags are broader means పాడేసంటి సంచుల యొక్క పట్టీలు వెడల్పుగా ఉన్నాయి. వెడల్పుగా ఉండకుండా ఒక సన్నని తీగతో గనుక దాన్ని పట్టుకొని ఉంటే కట్టి ఉంటే ఆ బ్యాగ్ ని తీసుకొని పోవటం సులభంగా ఉండదు. ఎందుకంటే తీగ యొక్క వైశాల్యం తక్కువ ఉంది కాబట్టి మోర్ ప్రెషర్ యాక్ట్స్ అండ్ ఇట్ హర్ట్స్ యువర్ ఫింగర్. మీరు when the surface area increases, pressure decreases. That's why only the stripes of your bag usually are broader. If you use a wire-like thing to lift the heavy load, what will happen? More pressure acts on the finger and you will get hurt. But wherever it is needed, the effect of force is more we require, then we have to reduce the area of contact. చూడండి, ఎక్కడైతే మనం పీడనాన్ని బల ప్రభావాన్ని ఎక్కువగా చూడాలని అనుకుంటామో అక్కడ మనం ఆ బలం ప్రయోగించే ఉపరితల వైశాల్యాన్ని తగ్గించుకోవాలి. దట్ ఈస్ an example for usually we use knife. For the knife, edge will be very sharp at one side where you have to cut the vegetables. The surface area is less, therefore more pressure. By reducing the surface area, we are increasing the pressure. In one more way, if you are increasing more force, then pressure also increases. In this way, we can relate the three terms. One is pressure, force, and area. If area increases, surface area increases, pressure decreases. If pressure increases, what does it mean? Force is increased or surface area is decreased. In this way, we can understand pressure. How can you measure pressure? Pressure యొక్క యూనిట్లు ఏంటి? SI units, Newton for meter square, or some more unit we can use Pascal. We use. So around us in atmosphere, around us we have atmospheric pressure. మన చుట్టూ వాతావరణ పీడనం ఉంది. మన భూమి మీద కొంత ఎత్తు వరకు దాదాపుగా 70 నుంచి 80 కిలోమీటర్ల ఎత్తు వరకు గాలి ఉంది. ఈ గాలి మన మీద పీడనాన్ని కలిగిస్తుంది. We have air up to 70 to 80 kilometers around the earth. This air exerts pressure. Usually we call all these things as an atmosphere. So the pressure exerted by the atmosphere is called atmospheric pressure. సో మన చుట్టూ ఉండే గాలి మన మీద ఎల్లప్పుడూ పీడనాన్ని కలిగిస్తుంది. ఈ పీడనాన్ని మనం వాతావరణ పీడనము అని అంటాం. మరి వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ దిస్ ప్రెషర్? ఆల్రెడీ ఇన్ 7th class we might have studied. దీని యొక్క వాల్యూ at sea level, it can raise the level of mercury to 76 centimeters. It can stop or it can raise the level of mercury into 76 centimeters. So more pressure the atmosphere is exerting on us. That's why only we could have a proper shape. So you need not to feel that nothing you are bearing, but you are always bearing the pressure of the atmosphere. To overcome that, our heart is pumping the blood to nook and corner of the body. చూడండి, మన చుట్టూ ఉండే వాతావరణం మన మీద పీడనాన్ని ప్రయోగిస్తుంది. ఈ పీడనం ఎంత ఉంటుంది అని అంటే సముద్ర మట్టం వద్ద చూస్తే 76 సెంటీమీటర్ల పాదరస మట్టాన్ని నిలువరించగలిగే అంత పీడనం ఉంటుంది అనమాట. చూడండి, ఇట్స్ వాల్యూ ఈజ్ వెరీ హై. ఓకే, అంటే మనం సాధారణంగా పీడనానికి గురి కావట్లేమని అనుకోవద్దు. మన చుట్టూ గాలి పీడనాన్ని కలిగిస్తుంది. దట్స్ వై ఓన్లీ మన వస్తువుల యొక్క ఆకారాలు క్రమంగా ఉన్నాయి. లేకపోతే ఎక్కడ ప్రెషర్ తక్కువ ఉంటే అటువైపు వస్తువు భాగాలు గుంజుకొని ఉండేవి.
లేదా it might have bulged out or bulged in. లోపలికైనా చూడండి, మీరు ఎప్పుడైనా బలూన్ ని when you increase pressure in the balloon, what happens? The balloon bulges. But reversely, if you swallow or if you pull the air inside to your mouth, what will happen? Balloon reduces its size. See, the pressure is acting. Pressure is nothing but the force acting on unit area. In this way, we could we can understand something about the pressure. Now, let me put some questions to you. The chapter 1, pressure. How can you increase the pressure? What are the facts? To increase the pressure, what can we do on any object? Yes, you can post your answer. Increase the force, of course, right? Okay, by increasing the force, you can increase the pressure. Next, by using ball bearings, how can you increase the pressure by using ball bearings? Increase the force, that is one right answer. Fan. Fan, in what way it is exerting pressure? Fan, you are telling that you are using a ball bearing in the fan, of course. But how it is increases the pressure? Less area, very good. If you take less area of contact where you are pressurizing, so decreasing area and increasing pressure. Decreasing area and increasing pressure, sorry, force can increase in pressure. Okay, it is a good answer. Next, what are the units of pressure? SI units of pressure. Grease. What shall we do with grease? I'm not speaking about friction. Try to understand. You have to read the question. A Newton per meter square. Okay, it's good. Good answer. Or Pascal. Pascal or so atmospheric pressure can be measured by which device? Atmospheric pressure can be measured by which device? ఏ పరికరాన్ని ఉపయోగించి వాతావరణ పీడనాన్ని కనుక్కోవచ్చు? Barometer. Very good. Mercury barometer. Okay. But have you ever seen pressure gauges in petrol pumps? Petrol pumps. You have pressure meters. They check the pressure in the tire, air pressure in the tire. Have you ever observed? No. So pressure barometer. Okay, we usually use to measure pressure. Barometer is used. So now let us take a practical example. So a scale, you might have a scale. So if you put 1 rupee coin, 1 rupee coin, when we consider 1 rupee coin, it has some weight, of course. So let us keep 1 rupee coin on the scale on the table edge. What happens? The scale may fall down. But if the same scale is covered with a paper, newspaper, what will be the result? So area increases. Therefore, pressure decreases. Is it? When area increases, pressure over it decreases. That is, effective force is reduced. Therefore, scale may not fall down. Okay, in this way, we could complete the chapter 1, force chapter. Do you have any doubts in the chapter force? Do you have any doubt in the chapter force? Force ane pattern lo
మనకి ఏమైనా సందేహాలు ఉన్నాయా? Just you can post, or if you raise the hand, I'll unmute you. You can directly ask me. Sri Lekhya Gaud. Okay, let us. You can unmute and speak. What is your doubt? Sri Lekhya Gaud. You can speak. No one is responding. Any doubt? Or shall we go to another chapter? Shall we start another chapter, friction? What is velocity? Anyway, we'll speak about velocity in the motion chapter. Velocity is nothing but the displacement of an object in a certain time. Displacement of an object in a. You cannot unmute. I have given you the chance, but I don't know what is happening. You can type, no problem. Any doubt if you have? Sir, what is velocity? Velocity is nothing but the displacement in unit time. We have two terms, distance and displacement. Distance is the length which is actually the move, how much distance the object, how much, what is the actual path, length of the path, actual path is called distance. If the distance is covered in certain time, ఏదైనా ఒక వస్తువు కొంతకాలంలో వాస్తవానికి కదిలినటువంటి మార్గం యొక్క దూరాన్ని మనం ఏమంటామంటే స్పీడ్ అంటాం. వర్డింగ్. వెలాసిటీ ఇస్ నథింగ్ బట్, వెలాసిటీ అంటే ఏదైనా ఒక వస్తువు కొంతకాలంలో ఎంత స్థానభ్రంశం చెందింది, హౌ మచ్ ఇట్ ఈస్ డిస్ప్లేస్డ్. The linear distance, the shortest distance of the object moved is called velocity. What is FBD? Free body diagram means FBD. Usually, the different kinds of forces act on a body that can be shown with the help of a diagram, free body diagram. In which direction the force is acting, what kinds of forces are acting, that we try to represent with the help of a free body diagram. Okay, any other? Any answer ledu? All the forces, every force has direction and magnitude. Force has two things. One is direction, in which direction it is going, and what is the magnitude? Magnitude of the quantity of the force. Okay. So it has. Okay, that we discussed. Still, any more thing? Or else I'll move to another chapter. Okay, right. The next chapter is friction. Class 8, which you can expect for the exam, is friction. Friction, already we discussed. What is friction? Can anyone respond for it? What is m square? M square is meter square. Length, area, length into length gives you area. Area is measured in meters, meter squares. So Newton for meter square we use for pressure. Okay, very good. So now we are moving to the another chapter, friction. Friction is a kind of a
contact force. Friction is a kind of contact force. It comes into play when one body is moving relatively on another body. When body is moving relatively on another body. ఘర్షణ అంటే ఏదైనా ఒక వస్తువు మరొక వస్తువు యొక్క ఉపరితలం మీద కదలటానికి ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు కదులుతున్నప్పుడు పనిచేసే బలాన్ని ఘర్షణ బలం అంటాం. Someone is asking, sir, unmute me. Once again you put the message. Who is asking for unmute? Everyone, what are you? What are two bodies are attacked? Someone asked me to unmute me. I'll unmute, please. What is the doubt? Once again. Once again, you post that message. Okay. Force. One kind of contact force is friction. Friction comes into play when two bodies are in contact and one should move over the other, relatively in motion. Okay. Some external force is acting here. To oppose that external force, friction comes into play. When two bodies are in contact, when one external force is acting to move the body, immediately friction comes into act, and it tries to resist the motion of the object. So why does it so? What are the factors that influence friction? That is very important, because to reduce the friction, what will happen? If you increase the friction, what will happen? To managing the friction, we will discuss in the chapter anyway. To understand that, why does the friction, what factors friction depend upon? ఘర్షణ బలము ఏదైనా రెండు వస్తువులు ఒకదానికొకటి తగిలిపుని ఉన్నప్పుడు ఒకదానిపై ఒకటి ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ అప్లై చేయటం వల్ల కదలటానికి ప్రయత్నించేటప్పుడు ఎక్స్టర్నల్ గా బయట నుంచి ప్రయోగించిన బలానికి వ్యతిరేకంగా ఆ బలం పనిచేస్తుంది. మరి ఈ ఘర్షణ బలాన్ని ఏ బలాలు ప్రభావితం చేస్తాయి? ఈ ఘర్షణ బలాన్ని ఏమేమి ప్రభావితం చేస్తాయి? సో ఫర్ దట్, ఆల్రెడీ యూ మైట్ హ్యావ్ సీన్ surface and normal force. Two factors that influence surface, the nature of the surface, and normal force. So let us take simple examples of example for nature of a surface. So if the surface is rough, let's assume the surface is rough. మనం తీసుకునేటటువంటి నేల గరుకుగా ఉంది అని అనుకో. గరుకుగా ఉన్న నేల పైన ఒక బంతిని, అదే పరిమాణం ఉన్న బంతిని నునుపైన తలం మీద, సాఫ్ట్ స్మూత్ సర్ఫేస్ అండ్ రఫ్ సర్ఫేస్, ఈ రెండు సర్ఫేస్ల మీద ఒకే బలాన్ని ప్రయోగించి ఒకేలాంటి బలాన్ని నెడితే, on which surface the ball moves longer distance? రెండు సర్ఫేస్లు, ఒకటి నున్నగా ఉన్నాయి, ఒకటి గరుకుగా ఉంది. ఒకే బలాన్ని ప్రయోగించి ఒకేలాంటి బంతులని ఒకేసారి వదిలితే ఏ తలం మీద ఎక్కువ దూరం పోతుంది? either on smooth surface or on rough surface. On which surface? You can respond. Smooth surface, ball moves longer distance. That means that surface is not exerting friction, more friction. The surface is not that is not stopping the ball as the rough surface did. But why does a rough surface exerts more friction?
That is very important to think. Friction is less in smooth surface. That's true. Very good. But why does rough surface exert more friction? That we have to think of. So if the rough surface, if you observe the rough surface is uneven. Even if you see a finite surface also, no surface is so smooth. There are all zigzag surface, usually we say. So many uneven parts are there. If two surfaces are kept in one over the other, these uneven parts are interlocked. మనం ఏదైనా ఒక తలాన్ని గమనించినప్పుడు ఆ తలం నున్నగా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు, నున్నగా అనిపిస్తుంది. ఈవెన్ ద mirror surface is very smooth. You may feel that paper surface is very smooth, but even the clothing which you are wearing, you may feel that these are very smooth. But if you finally observe, there are uneven. The surface is uneven. ఎగుడు దిగుడుగా ఉంటుంది. ఇటువంటి ఎగుడు దిగుడు సర్ఫేసెస్ ఒకదాని మీద ఒకటి పడ్డప్పుడు ఈ ఎగుడు దిగుడు వాటిల్లో ఈ సర్ఫేస్ లో ఒకటి మరొక దానితో ఉండి ఇంటర్లాక్ అయిపోతాయి. అప్పుడు సో there to overcome that, more force is required. That means more friction is acting on the body. So if the smooth surface is there, exerts less friction, and zigzag surface will exert more friction. Very good. One point is clear. The next point is, another is normal force. The factor influence friction is normal force. You know what is normal force? Can anyone tell? Can anyone respond? Hello Shiva, what happened with you? You want to speak to Shiva? You can speak later, but as long as you are in the class, you listen to the lesson. Which one you are responding? Instagram, evaru D Janu. Who is this Janu? Your Instagram can be posted at home. Air, what is air? I don't think. Normal force. What is normal force? Air is exerting pressure over the body. Okay, gravitational force is not normal force. Gravitational force is the force which is due to the pull of the earth or any other. What is normal force? Normal force is pressure. I don't think. Pressure on unit area. Normal force, the force exerted by a surface, contact force of course. Normal force is a force exerted by a surface against this surface in perpendicular direction. To perpendicular direction. Usually it will be in the gravitational. Against the gravitation, normal force is acting. When you are sitting on a bench, when some object is put on a table, earth pulls the object down, but table pulls it up. So here, let us observe how does normal force affect friction. See, on a table, just you place a book and push it. What will happen? If you apply more force, it moves more distance, and if you apply less force, it moves less distance based on the force which you apply. So first you push with certain force and measure the distance. Let us assume at 10 centimeter it moved. Now you press the book. You are applying some normal force. Pressure. You are applying some normal force. You are applying the force. Current achina. Apply the force perpendicular to the surface and to press it. What will happen? You press it,
and apply the same external force what you have given previously. నువ్వు ఏదైనా ఒక వస్తువు మీద కొంత బలాన్ని ప్రయోగించి ఆ వస్తువుని ఒక టేబుల్ మీద కదిలించండి. రెండవ సందర్భంలో ఏం చేయండి, ఆ పుస్తకాన్ని గట్టిగా ఒత్తండి, ఒత్తి అంతే బలాన్ని బట్టి నెట్టండి. ఇన్ విచ్ సిచ్యువేషన్ ద బుక్ మూవ్స్ మోర్ డిస్టెన్స్? ఏ సందర్భంలో పుస్తకం ఎక్కువ దూరం కదులుతుంది? పుస్తకాన్ని ఒత్తనప్పుడు కదా, పుస్తకాన్ని ఒత్తనప్పుడు అది ఎక్కువ దూరం కదులుతుంది. అంటే when you are giving more external force, the table also exerting more normal force. The table is also exerting more normal force. When the more normal force is acting on the body, friction also increases. So here two things we discussed. If the surface is rough, we can increase the friction. If the normal force is more, we can increase the friction. But to reduce the friction, what can we do? If you want to reduce the friction, what are the alternates? What are the alternates? Use lubricants. Very good. Where do you use the lubricants? Where does the friction act actually? What is the exact location where the friction acts? Friction ekkada act avutundi? Oil, a lubricant. Okay, very good. To reduce friction, we can use oil or a lubricant. In machines, where in machines? Where does the friction acts actually? ఘర్షణ బలం ఎక్కడ పనిచేస్తుంది? ఒక వస్తువు ఇంకొక వస్తువు మీద తాకుతున్నప్పుడు లేదా ఒత్తబడినప్పుడు కదలాలనుకున్నప్పుడు ఫ్రిక్షన్ పనిచేస్తుంది, కరెక్టే. కానీ ఎక్కడ పనిచేస్తుంది అంటే మన లూబ్రికెంట్స్ ఎక్కడ వేయాలి? Lubricants, grease, okay, very good. Powder, grease, okay. Where you are giving the solution, of course, good. But where exactly? Where we have to apply? We have to apply at the contacting areas, way between the land and someone said, I don't know, between the two touching objects, where two things move are in contact, roll one over the other. రోల్ వన్ ఓవర్ ది ఒకదాని మీద ఒకటి ఎక్కడైతే తగులుతున్నాయో, ఎక్కడైతే రుద్దుకుంటున్నాయో ఆ ప్రదేశంలో మనం ఏమేయాలి? ఫ్రిక్షన్ తగ్గించడానికి వాడేటటువంటి గ్రీన్స్ కానీ లూబ్రికెంట్ కానీ కందెనలు అని అంటాం తెలుగులో, కందెనలు కానీ గ్రీస్ కానీ పౌడర్స్ కానీ, we use all those things there. Why? When we use lubricants, what happens to the surface of the contact? Surface of the contact comes smooth. All the uneven parts, rough surface becomes smooth surface when it is filled with the oil or lubricant, so that when the surface becomes smooth, then friction is reduced. So that we are making smooth surface by applying grease or oil or lubricants, whatever it may be, powders and all those things we are making. So if you keep the surface smooth, then easily we can reduce friction. So very good. Next, is friction good or bad? Is friction good or bad? I don't know, some stupid fellow is doing what posting all the stupid kind of things. Is that somewhat sometimes bad? Okay, sometimes it is friction is good and sometimes friction is bad. Usually we say friction is friend at some time and enemy at some time. We need friction. Can you quote some situations where we need friction? Can you quote? To write, to hold the pen, to catch the pen.
fingers. If the friction does not act between your finger on the pen, what will happen? Pen slips. When you're writing on a paper, the friction does not act between paper and the pen, what will happen? Ink do not what to say, stuck to the paper. Okay, to write, to hold the book, to do work, even to walk. When you're walking, if the surface of the what to say ground or the floor doesn't exert friction, what will happen? You will slip and fall. When you're writing, when you're riding bicycle, when you're eating, pushing food into the stomach, and you're what to say, taking the food into the hand and putting into the mouth and swallowing. Oh, see, most of the cases, when you're walking, chappals should exert friction over your foot. Then only it is comfortable for you to walk. చూడండి, మనకు ఘర్షణ ఎక్కడ అవసరం అని అంటే చాలా సందర్భాల్లో అవసరం అనిపిస్తుంది. నడవాలి అంటే భూమి జారకుండా ఉండాలి. ఒకవేళ భూమి జారుతుంది అని అనుకోండి, ఆయిల్ సర్ఫేస్ ఉందని అనుకుందాం, దాని మీద కాలు పెడితే ఏమవుతుంది? జారిపడతాం. వై? లెస్ ఫ్రిక్షన్ ఈజ్ యాక్టింగ్ బిట్వీన్ రూఫ్ సర్ఫేస్ కి మీ కాలుకి మధ్యలో ఫ్రిక్షన్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది, కాబట్టి నువ్వు జారిపడచ్చు. చూడండి, మీ చేతుల్ని కాళ్ళని బాగా గమనించండి. యు అబ్జర్వ్ యువర్ హ్యాండ్స్ అండ్ లెగ్స్. There are so many small lines. Prints, fingerprints, we say. Why all these are? To hold the object. They help. They produce or they exert friction. You rub your two hands. After some time, it will be very hot. Why? Friction force is acting. So, the becoming hot is one disadvantage of a friction. But when if the friction is absent, what will happen? You're unable to do. You cannot walk, you cannot write, you cannot wear the shirts. So many things. In all these cases, friction is very, very essential. But what is the disadvantage of friction? What is the disadvantage of friction? It creates heat in the machines. Heat in the machines. It may tear the objects that we supposed to engines or tires or clothing or different things. All these are worn out due to friction. But how to manage friction? That is one of the important thing. How to manage? How to manage? Managing friction is very, very essential. So, in some cases, friction is essential. To increase friction wherever, in whatever situation, if you want to increase the friction, what can we do? ఏదైనా ఫ్రిక్షన్ పెంచాలి, ఘర్షణను పెంచాలి అని అంటే ఏం చేయాలి? మనం పెంచాలి, తగ్గించాలి కాదు. టు ఇంక్రీజ్ ద ఫ్రిక్షన్, ఘర్షణ బలాన్ని పెంచాలి. ఘర్షణ పుస్తకాన్ని బాగా టైట్ గా పట్టుకోవాలని అనుకుందాం అనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేయాలి? మోర్ ఫోర్స్ అప్లై చేయాలి. ఆఫ్ కోర్స్ మోర్ ఫోర్స్ అప్లై చేసిన చేపని ఈజీగా పట్టుకోవచ్చా? నీళ్ళలో చేప పోతుంది. కెన్ వి క్యాచ్ ద ఫిష్? Is it very easy to catch the fish? Because fish surface is very smooth. When we try to hold it, what will happen? It escapes. To increase friction, increase roughness over the surface.
To increase friction, increase roughness. To decrease friction, friction పెంచాలి అని అంటే గరుకుతనాన్ని పెంచండి, పెంచాల్సిందే. ఫ్రిక్షన్ ఘర్షణను తగ్గించాలి అంటే గరుకుతలాన్ని తగ్గించాలి, స్మూత్ గా చేయాలి. దట్ ఈస్ వన్ వే ఆఫ్ ఇంక్రీజింగ్ ఫ్రిక్షన్ ఆర్ డిక్రీజింగ్ ఫ్రిక్షన్. వన్ వే టు డిక్రీజ్ ద ఫ్రిక్షన్. మరి ఫ్రిక్షన్ తగ్గించాలి అంటే ఇప్పుడే చెప్పాం, సర్ఫేస్ షుడ్ బి వెరీ స్మూత్. మరి సర్ఫేస్ ని స్మూత్ ఎలా చేస్తాం? By using what are the things we can make? Lubricants. Very good. Lubricants. What will the lubricants do? Lubricants make the surface smooth. They occupy the place, uneven parts on the surface. So they occupy and they make the surface smooth. So here by using lubricants, what we are trying to do is making the surface smooth. Sometimes we use ball bearings. Here we did not discuss in today's session, we did not discuss the types of friction. Anyway, in the next class, we will try to discuss the types of friction. So there we can understand why we use ball bearings in the machinery, rolling parts. So here ball bearings we use to reduce friction. Even in the ball bearings, once again we use lubricants to make the ball surface is very smooth. So to increase the friction, make the surface rough. That's why you can observe tires, grouping of the tires. Have you ever observed tires are plenty of rough surface? If the vehicle is going with a speed of 60 km an hour or 40 km an hour, when brakes are applied, what we expect, it should stop immediately or else some accident may take place. To increase the friction, anyway, the road is a rough surface. Usually most of the cases, tar roads are rough surfaces. Even the tire should be rough. When you apply the brakes, the vehicle should stop immediately. Okay, these are the some things what we discuss. ఒక వాహనం పోతూ ఉంది అన్నప్పుడు వాహనం రోడ్డు మీద ఆగాలి అంటే బ్రేకులు వేసి, సాధారణంగా వాహనాలు 40 నుంచి 60 కిలోమీటర్ల వేగంతో పోతాయి గంటకి. అంత వేగంతో పోయే వాహనాన్ని 1 లేదా 2 సెకండ్లలో ఆపాలి అని అంటే ఆ టైర్ కి మరియు రోడ్డుకి మధ్యలో ఘర్షణ బలం చాలా అవసరం. ముఖ్యంగా ఘాట్ రోడ్లలో పోతున్నప్పుడు more friction the tire should exert, because not to slip away, జారి పడకుండా ఉండాలంటే ఎక్కువ ఫ్రిక్షన్ అవసరం. అందుకనే మీరు గమనించండి, ఘాట్ రోడ్ లో పోయే వాహనాల యొక్క టైర్లకి గ్రూపింగ్ చాలా బందోబస్తుగా ఉంటుంది, ఎక్కువగా ఉంటుంది. టైర్ అరిగిపోయి ఉండదు. అరిగిపోతే ఏమైతుంది? జారిపోతుంది. ఈవెన్ యూ కెన్ సీ యువర్ సైకిల్ టైర్స్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ వార్న్ అవుట్, అరిగిపోయి ఉందని అనుకోండి, ఏమవుతుంది? నువ్వు రోడ్డు మీద బ్రేక్ వేసినా కూడా ఆగదు. ఎందుకు? ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ లైక్ అవుట్. సో ఎక్కడ ఫ్రిక్షన్ అవసరం, ఎక్కడ ఫ్రిక్షన్ అవసరం కాదు అనే దాన్ని బట్టి మనం ఏం చేస్తాం, వాట్ టు డూ, either we make the surface smooth or we make the surface rough. In the next class, we try to discuss the different types of friction and how to, why one is so better than the other, and what are the different things we use to reduce the friction. Okay, this is the time up. I think your biology master may be on the line to speak to you. Have a nice time. Unmute us. Somebody is saying unmute us. If you have, how can I unmute all of you? 2 minutes. నానిజీ వాళ్ళందరినీ ఒకసారి అన్మ్యూట్ చేసి చూద్దాం, ఏమో డౌట్లు అడుగుతారంట. హలో సార్. చెప్పు బిడ్డ. ఓకే, చెప్పు బిడ్డ. Yes, I am listening. You can respond. సార్ చెప్పు. చెప్పండి అమ్మా. సార్ వెక్టర్ అంటే ఏంటి సార్?
Hello, sir. Hello, sir. Hello, sir. Hello, hello, sir. 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 Sir. Hello, sir. Hello, sir. Hello, sir. Hello, sir. Hello, sir. వినపడతలేదా చెప్పండి. హలో, ప్లీజ్ టాక్. చెప్పండి అమ్మా. చెప్పు బిడ్డ, మాట్లాడండి. అన్మ్యూట్ ఎక్కడుంది మీకు ఆప్షన్? షేర్ రికార్డు, వాట్సాప్ చాట్లో, పార్టిసిపెంట్